অ্যাকচুয়ালি রিডিং সবার কাছে একটা ভীতিকর জিনিস, এটা আমার কাছে ছিল, এটা সবার কাছে থাকবে। কারণ একটা প্যাসেজের একটা প্যারাগ্রাফের মেইন ইনফরমেশন, কি তথ্য, অর্থাৎ কি ওয়ার্ডস, মেইন তথ্য দিয়ে আমরা এই লিস্ট অফ হেডিংসগুলো খুঁজি এই প্যারাগ্রাফের সাথে, এই প্যারাগ্রাফের সাথে কোনটার মিলছে। সো এখানে আমরা কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করতে পারি যেটা আমাদেরকে হিউজ হেল্প করবে। যেমন আমরা কি করব, ফেজ 1 ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেন্টেন্স পড়ব। তখন কি করব, স্কিম করব জিগজ্যাগ করার মতো করে। অর্থাৎ জিগজ্যাগ বলতে এই যে এদিকে গেলাম, আবার এদিক থেকে এদিকে আসলাম, আবার এদিক থেকে এদিকে আসলাম, আবার এদিক থেকে এদিকে গেলাম, লেফট রাইট এক কথায়। সো এইভাবেও না হলে এভাবে তো হবে এখানে 7টা দেওয়া আছে, মিনিমাম 3-4টা তো প্রথম লাইনেই থাকবে। না হলে কিছু স্ট্রাকচার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেগুলোর পরে পাওয়া যায়। লিঙ্কিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। সো পজিটিভ নেগেটিভ লিঙ্কিং প্যাসেজের ভিতরে কিন্তু পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্যারাগ্রাফ থাকে। এগুলো দেখে আমরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি, পড়ে বুঝতে পারি যে এটা প্যাসেজটা নেগেটিভ এবং পজিটিভ ফিলিং দিচ্ছে। বিগ ট্রিজ আর ইনক্রেডিবলি ইম্পর্ট্যান্ট ইকোলজিক্যালি। সো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ পজিটিভ ফিলিংস, ইম্পর্ট্যান্ট। তার আগে আমরা একটা কাজ করে নিতে পারি। যেমন এখানে আমি লেখা আছে যে পজিটিভ নেগেটিভ ফিলিং। সো আমরা এটা শুধু প্যাসেজের ভিতর থাকবে তা নয়, হেডিংসের ভিতর থাকবে। সো সাপোজ নাম্বার 1, হাউ ডিফরেস্টেশন হার্মস আইসোলেটেড ট্রিজ। হার্মস, ইটস নেগেটিভ। ওকে, নেগেটিভগুলো আমরা লাল করে দিই, এক প্রকার লাল করে দিলাম। তারপর হাউ আদার্স প্লান্টস ক্যান কজ হার্ম, এটাও আমরা লাল করে দিলাম। হুইচ বিগ ট্রিজ সাপোর্ট দ্য মোস্ট ডাইভার্স স্পিসিস, it's a positive feeling. Impact of big tree loss on the wider environment, loss, it's negative feeling. So আমরা এটা লাল করে দেব, লাল করলাম। তারপরে measures to prevent further decline in the big tree populations. How wildlife benefits from big trees, positive feelings. Risks from pest and infection, negative feelings. Risks, one kind of negative. ওকে, এখানে দেখেন 4টা নেগেটিভ আছে। ওয়েজ ইন হুইচ ইন্ডাস্ট্রিজ ইউজ দিস বিগ ট্রিজ প্রোডাক্টস। হাউ হাই টেম্পারেচার স্লো রেট অফ ট্রি গ্রোথ। ফ্যাক্টরস দ্যাট enable trees to grow to significant heights. ওকে, আমরা এই হেডিংসের ভিতরে মোট 4টা নেগেটিভ পাইছি। এই 4টা নেগেটিভ আমরা মনে নেব, কারণ প্যাসেজ পড়তে পড়তেও নেগেটিভ পেতে পারি। সো আপনারা কি করবেন, প্রথমে এই 1 নাম্বার মানে ফার্স্ট সেন্টেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড সেন্টেন্স পড়ে নেবেন প্রত্যেকটা প্যাসেজের, প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেন্টেন্স পড়ে নেবেন। এভাবে যদি পেয়ে যাবেন 2-3টা। আমি সময় স্বল্পতার কারণে যদি এভাবে প্রত্যেকটা প্যাসেজ পড়ে পড়ে করতে চাই, এটা টাইম লেগে যাবে। আর রিডিং মানে পড়া না, এটাকে আপনার মেইন আইডিয়াটা বের করে আসতে হবে।
আর পড়তে গেলে আপনি দেখা যাচ্ছে আধা ঘন্টা 30 মিনিট টাইম ওখানে কিল করে ফেলবেন। সো রিডিং পড়ে লাভ নাই, আপনাকে স্ক্যামিং করতে হবে, মেইন আইডিয়াটা বের করতে হবে স্ক্যামিং করে। আচ্ছা, তাহলে জাস্ট ভিডিও শর্ট করার জন্য আমি প্যাসেজ বাই প্যাসেজ পড়ে যাব, প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ পড়ে যাব। Victories are incredibly important ecologically important. Okay. For a start, structural language is very important. Linking and structural language, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা এখান থেকেও কিছু এক কথায় এটার পরে অ্যান্সার ম্যাক্সিমাম থাকে। ওকে, ইম্পর্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, দে সাস্টেইন কাউন্টলেস আদার স্পিসিস, দে সাস্টেইন আদার স্পিসিস। দেখবেন 74% ইনফরমেশন এই লাস্ট সেন্টেন্সে বেশি থাকে। They provide shelter for many animals and their trunks, branches can become gardens. কি করে এটা, কি প্রোভাইড করে কি শেল্টার ফর অ্যানিমেলের জন্য, অ্যানিমেলস। ওকে, their trunks, branches can become gardens, কি এটা দিয়ে গার্ডেন্স হয়। They capture vast amount of energy. These important because it's structural language. Animals. আরেকটা জিনিস দেখবেন যে রিপিটেড ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, যেটা বারবার আসে, রিপিটেড ওয়ার্ড খুঁজবো। এখানে অ্যানিমেল কিন্তু দুইবার আসছে, ওয়ান কাইন্ড অফ রিপিটেড। সো এখান থেকে আমরা কি বলছে যে এই প্যাসেজটা বলছে যে দে প্রোভাইড শেল্টার ফর ম্যানি অ্যানিমালস, দেয়ার ট্রাঙ্কস। এক কথায় এটা পজিটিভ লিঙ্ক দিছে। এই সেন্টেন্সটা কি করছে, এই পজিটিভ ফিলিং দিছে, এই প্যারাগ্রাফটা পজিটিভ ফিলিং দিছে কি, দে প্রোভাইড শেল্টার ফর ম্যানি অ্যানিমালস। ওকে, দ্য ট্রাঙ্কস অ্যান্ড একবার তারা বেনিফিট পায় এখান থেকে। ওকে, আমরা খুঁজি, আমরা যেহেতু এটা পজিটিভ ফিলিংস দিয়েছে, নেগেটিভটা খোঁজার কোনো প্রয়োজন নাই। হুইচ ভিক্টরিজ সাপোর্ট দ্য মোস্ট ডাইভার্স স্পিসিস। অ্যাকচুয়ালি দে ডিডন্ট টক অ্যাবাউট হুইচ, এখানে কোনো নাম বলি নাই। নেক্সট, মেজার টু প্রিভেন্ট ফার্দার ডিক্লাইন ইন big trees populations. Okay, how wildlife benefit from big trees. How wildlife. Okay, নিচে সেন্টেন্সগুলোতে নাই, মেবি এইটা অ্যান্সার, কারণ ওয়াইল্ড লাইফ মানে অ্যানিমেলস কি পায়, শেল্টার পায়। কোথা থেকে, এই বিগ ট্রিজ থেকে। বিগ ট্রিজ কি করে, অ্যানিমেলকে শেল্টার দেয়। বিগ ট্রিজ অ্যানিমেলসকে শেল্টার দেয়। ওকে, সো অ্যান্সার ভিআই হচ্ছে নাম্বার এ।
মেবি বুঝতে পারছেন, কারণ দে প্রোভাইড শেল্টার ফর ম্যানি অ্যানিমালস। এখানে একটু দেখেন, হাউ ওয়াইল্ড লাইফ বেনিফিটস ফ্রম বিগ ট্রিজ। মানে বিগ ট্রিজ কি হেল্প করে এদেরকে শেল্টার দিয়ে, ওয়াইল্ড লাইফকে, বন্য প্রাণীকে। আবার এই বিগ ট্রি থেকে এই যে গার্ডেন্সের হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও fruit, flowers and foliage, they sustain mass of animal in the forest life. So this is positive things. That means this is a right answer. ওকে কেটে দিলাম যেহেতু এটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি। সেকেন্ডলি, only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to North America, but big trees grow all over the globe. As a big trees, big, repeated language, one kind of big, but it is our friend actually, structural language, or linking language. From the trophies to the boreal forest of the high latitudes to acid giant structure. Giant means big. Giant means big. It really needs three things. Okay, this is good. Three things. This is our this is colon mean এই যে উপরে যে প্যাসেজগুলো আছে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে এগুলো আসছে, এই থ্রি থিংস মানে এক কথায় এইগুলার এই কোলনের মানে হচ্ছে বা হচ্ছে এমন কিছু, বা হয় মানে এটাকে আর কি এক্সপ্লেইন করছে। The right place to establish its seedlings, good growing condition, a lots of time with low adult mortality. Dispute any of these structural language can hold, you can lose your biggest trees. Okay, এখানে দেখেন three things, এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নিউট্রাল অ্যাকচুয়ালি রয়েছে এটা। এখানে কোনো নেগেটিভ পজিটিভ ফিলিংস নাই, দুইটার মাঝখানে অর্থাৎ নিউট্রাল আছে, এটা পজিটিভ না নেগেটিভ না। সো উইল ফাইন্ড মেজার টু প্রিভেন্ট, এটা যেহেতু নেগেটিভ পজিটিভ ফিলিংস নাই, তারপর আমরা পজিটিভ খুঁজবো এবং নিউট্রাল খুঁজবো। উইচ সাপোর্ট নট মেজার টু প্রিভেন্ট দ্য ডিক্লাইন বিগ ট্রিজ পপুলেশন, নো ওয়ে in which industry use big trees products, how higher temperature slow the rate of tree growth, factor that enable trees to grow to significant heights. দেখেন একটা জিনিস দেখেন, ফ্যাক্টরস, আর এখানে কি বলছে থ্রি থিংস, এখানে বলছে থ্রি থিংস আর এখানে বলছে ফ্যাক্টরস। যে ফ্যাক্টরসগুলো কি, enable tree to grow to significant heights, growing condition, lots of time, low adult mortality. Factors number 1, seedlings, baby. Factors number 1, place to establish its seedlings. Factor 2, grow condition, and factor 3,
mortality, lower mortality of time. That means এখানে এই ট্রি কিভাবে বেবি ট্রিটা আর কি বেড়ে ওঠে, অ্যাডাল্ট হয়, সেটাই বোঝাইছে। সো নাম্বার বি ইজ এক্স। In some parts of the world, population of big trees are dwindling because they are seedlings cannot survive or grow. Cannot survive or grow. We got our structural language. An aggressive non-native shrub. Shrub means one kind of plant. Okay, shrub. Latana camara is invading the flora of many forests. Latana grows. Okay. So thickly young trees often fail to take roots. That means it's gonna be negative one. It's only matter big trees disappear. Okay, across northern Australia. Across northern Australia. It's one kind of structural language. The first thing and second things in Kindari. Grass. It's the grass, again grass, grow up 4 meters tall bounce and creating super hot fires that cause catastrophic tree mortality. This is one kind of negative sentence I got. They talk about plants, plant, grass, this kind of. So wilt. Aggressive non-native trees. Okay. How deforestation harms isolated trees? No. How other plants can cause harm? Impact of trees loss on the wider environment. We didn't see anything about environment in this paragraph. Did you see? Do you see? এই প্যারাগ্রাফে দেখেন environment বলে কিছু নাই. This is negative paragraph. Okay. Big trees disappear. Okay. Measure to prevent decline in big trees population. No. Risks from pest and infection or which industry use big trees products? How? I didn't see anything temperature or growth in this sentence. So just look. In some parts of world, population of big trees are dwindling because their seedlings cannot survive or grow. আচ্ছা, সিডলিংস সার্ভাইভ করতে পারে না, বাড়তেও পারে না। ঠিক আছে, গেল। এখন দেখেন সেকেন্ড সেন্টেন্স। ইন দ্য সাউদার্ন ইন্ডিয়া ফর ইনস্ট্যান্স অ্যাগ্রেসিভ নন নেটিভ সাপ, কি এখানে কি অ্যাগ্রেসিভ নন নেটিভ সাপ, এগুলো এটা এক প্রকার জঙ্গলি গাছ বোঝাইছে। নন নেটিভ কি করে? aggressive হয়। Latana camera is invading the floor of many forests.
ইনভ্যাডিং কি করছে এই ফরেস্টারে মানে অপব্যবহার করছে এক প্রকার। এটা গ্রোস সো থিকলি, এটা খুবই পাতলাভাবে আর কি বাড়ে। ইয়াং ট্রিজ অফেন ফেইল টু টেক রুট, কি এই ইয়াং ট্রি কি শিকড় গজাতে পারে না, শিকড় নিতে পারে না, বিকজ অফ দ্যাট ল্যাটানা সার্ভ সোভড, এইগুলোর কারণে। উইথ নো ইয়াং ট্রিজ টু রিপ্লেস দেম, মানে কোনো তাদের সাথে কোনো ইয়াং ট্রিজ রিপ্লেস হয় না। ইট ইজ অনলি ম্যাটার অফ টাইম বিফোর মোস্ট অফ দ্য বিগ ট্রিজ ডিসঅ্যাপিয়ার। অ্যান্ড কি এখানে দেখেন এই নাম্বার 2, হাউ আদার প্লান্টস ক্যান কজ হার্ম। এই যে এই শ্রাব, ল্যাটানা, লোটোনা গ্রোস সতিকলি, এইগুলার কারণে কি এই যে ইয়াং ট্রিজগুলা কি বাড়তে পারে না। এই যে এইটা শ্রাব, ল্যাটানা, তারপরে এই যে এই ল্যাটানা, এইগুলার কারণে কি ইয়াং ট্রিজগুলা বাড়তে পারে না। দ্যাটস মিন এই হাউ আদার প্লান্ট ক্যান কজ হার্ম, মানে অন্য প্লান্টদেরকে ক্ষতি করে, কিভাবে ক্ষতি করে সেটাই বলছে। ওকে, নাম্বার 3, এটা কেটে দিই, যাই হোক নেক্সট। উইদাউট দ্য রাইট গ্রোয়িং কন্ডিশন ট্রিজ ক্যান নট গেট রিয়েলি বিগ। ওকে, মানে ভালো কন্ডিশন ছাড়া এই ট্রিগুলা বড় হতে পারে না। গেল। অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম এভিডেন্স টু সাজেস্ট ট্রি growth could slow in warmer condition. Particularly in environments. We talk about environments and warmer. Okay. এখানে কি বলছে? Suggest there is some environments. There is some evidence to suggest tree growth could slow in warmer world. warmer তো জানেনি উষ্ণ জাতীয়, উষ্ণ, particularly in environment that are already warm. এটা কি অলরেডি কি উষ্ণ আছে, হালকা উষ্ণ বলতে আরামদায়ক গরম জাতীয়, যেটা বোঝায় আর কি one kind of particularly environment. So there we will find environment, they talk about all environment, কিভাবে আর কি এই ট্রিজগুলো বড় হইতে পারে না, স্লো বাড়ে। How deforestation, negative. Measure to prevent further decline in big trees. It's one kind of, but not. They didn't talk about the environment. We need environment. Street trees products know how high temperature slow the rate of tree growth. Okay, how high temperature slow the rate of tree growth. Okay, without right growing condition cannot get really big. That means মানে সঠিক কনভার্সন অর্থাৎ ভালো কন্ডিশন ছাড়া এগুলো বাড়ে না। দ্যাট মিনস হায়ার টেম্পারেচার আছে এখানে। There is evidence to tree growth could slowly in a warmer world. Okay,
temperature. That means this is the right answer. Because slow rate of tree growth, slow in a warmer world. কি এই tree growthটা কি slow in a warmer world. So this is the IX answer. Okay, number E. The Clark's hypothesis, the Clark's hypothesis, if correct, means typical forest would shrink over time and the largest old trees progressively die off, tend to not to be replaced. The tendটা কি replace হয় না, according to the Clark's, the right trigger destabilization of the climate. Okay, climate is a good order. The older trees dies. Okay, older trees dies. Carbon atmosphere. Promoting warming, okay, forest and carbon emission. Carbon atmosphere, carbon emission. Okay, they talk about just carbon emission, environment, how environment actually environment will find. How deforestation harms isolated trees. No. Support books trees, impact of big trees loss. I saw loss. Loss means die one kind of. So oldest trees, big trees. The largest, oldest would progressively die off. কি বড় ট্রিগুলো কি মারা যাচ্ছে এক প্রকার, নট টু বি রিপ্লেস, কি তাদের কোনো মানে তাদের যে এক কথায় বংশবৃদ্ধি সেটা হচ্ছে না, এখানে কোনো বংশ টেন নট টু বি রিপ্লেসড, তাদের বংশবৃদ্ধিটা হচ্ছে না এখানে। তার মানে কি বিগ ট্রিজগুলা মারা যাচ্ছে, বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। লার্জেস্ট, ওল্ডেস্ট ট্রিজ। ওকে, কিসের কারণে? এই ক্লাইমেট, এই আবহাওয়ার কারণে, অ্যাটমসফিয়ার, কার্বন ইমিশন, এই যে এইসব কারণে আর কি ওল্ডার ট্রিজ ডাই। দেখেন ডাই এখানেও আছে, ডাই, এগুলোর কারণে মারা যাচ্ছে। তার মানে কি ইম্প্যাক্ট অফ বিগ ট্রিজ লস অন দ্য ওয়াইডার এনভায়রনমেন্ট। এই কার্বন ইমিশনের কারণে, এনভায়রনমেন্টের কারণে, এই যে ইম্প্যাক্ট অফ বিগ ট্রিজ অন দ্য ওয়াইডার এনভায়রনমেন্ট, এই যে এনভায়রনমেন্টের কারণে কি বিগ ট্রিজগুলা, এই লার্জেস্ট ওল্ডেস্ট ট্রিগুলো প্রোগ্রেসিভলি ডাই অফ। এগুলাতে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা মৃত্যু আছে, যেমন ডাই অফ, এগুলার একটা মৃত্যু আছে। এগুলার প্রত্যেকটা জিনিসের মৃত্যু আছে। সেক্ষেত্রে এগুলার আমরা যেমন মানুষের মৃত্যু আছে, মানুষ প্রতিটা বাচ্চা জন্ম আছে, কিন্তু এখানে বলছে এটার কোনো পরিবর্তন নাই, ট্রেন্ড নট টু বি রিপ্লেসড। ওকে, অল দ্য ট্রিজ ডাই, দ্যাটস মিনস impact of big trees loss dies and on the wider environment ki carbon emission, forest shrinkage into atmosphere. Okay, IV is gonna E. Number F, big trees face threat from elsewhere. Big trees threat from elsewhere. Okay, across but the biggest and oldest trees
And this is our structural language. We have to select it very carefully. Okay. Fast, clone, becoming thinker, less flexible. Okay. When winds blow across the surrounding clear hand, there is nothing to stop their acceleration. Acceleration means bidhi. When they hit the trees, the impact can snap them in half. Secondly, reinforced fragments dry out when surrounded by the dry, not faster, and the resulting drought can have devastating consequences. One 4-year study has shown that they grow taller, big trees become thinner, flexible. Okay. How deforestation harm isolate which big cities support drivers, loss of impact big trees, wider world. This is, we have the answer. Measure to prevent decline the big trees population, risks from pest and infection. No, actually we will find next. Particular enemies to large trees are insect and disease. Okay, this is important. Insect, disease, particular enemies. How deforestation harm isolated trees? No. How big trees? Which big trees support? No. Measure to prevent decline big trees population, risks from pest and infection. ওকে দেখেন এই সেন্টেন্সে রিস্ক ফ্রম পেস্ট অ্যান্ড ইনফেকশন। পেস্ট পোকামাকড়, পেস্ট ইনসেক্ট মানে পোকামাকড়, পেস্ট মানে পোকামাকড়, ডিজিজ মানে রোগবালাই, ইনফেকশন মানে রোগবালাই, ইনফেকশন হয়েছে। আর রিস্ক ইটস পার্টিকুলার এনিমি। দিস ইজ গonna be number F6. এখানে দেখেন লগইন মানে ডিফরেস্টেশন, ওয়ান কাইন্ড অফ, এটা ডিফরেস্টেশন। লগিং ইন ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ইন সিলেক্টিভ, বাট দ্য টিম্বার কাটার্স ইউজুয়ালি, টিম্বার মানে কি গাছের গুঁড়ি, এক প্রকার কাটার্স কাটে, ইউজুয়ালি প্রায়োরিটিস দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড ওল্ডেস্ট। তার মানে কি এখানে বড় বড় ট্রিগুলো কেটে ফেলছে, ছাঁটাই করছে। দ্যাটস মিনস ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ deforestation. How deforestation harms isolated. Okay, first they grow taller, big trees become thicker, less flexible, clear hand, that's means clear hand করে ফেলছে। they তো actually কিভাবে এই big tree গুলো আর কি deforestation harms isolated trees হচ্ছে আর কি কাটাকুটি করছে এক প্রকার। So number 1 হচ্ছে 6. So thank you for watching the video, and please subscribe our channel to get more videos, and follow our Facebook page